In September 2025, Tamil Nadu's Karur district witnessed a shocking tragedy. 41 people died and more than 100 were injured in a stampede as thousands thronged to catch a glimpse of actor turned politician and now Tamil Nadu's Chief Minister C. Joseph Vijay. Many believe this incident could prove costly for Vijay and apply brakes on his brand new political career. The critics were eventually, of course, proven wrong as Vijay won big on his electoral debut. But the stampede and the kind of chaos Karur saw in September 2025 was hard to forget, even for Vijay himself. It was the biggest blot on his otherwise successful election campaign. Following the stampede, Vijay had vowed to come back and meet the people of Karur, especially those who had been affected. Almost a year later, he did keep that promise, returning to Karur not just as the superstar that Tamil Nadu loves, but as the Chief Minister of Tamil Nadu. Hello and welcome, I'm Shubham Chauhan. Let's get started. So Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay visited Karur today for the first time since the stampede in September 2025. The preparations were massive and enormous. More than 5,000 security personnel were deployed. There were makeshift barricades, designated entry and exit points, and limited attendance. Clearly, authorities did not want a repeat of what had happened, and hence the measures were carefully undertaken to ensure a seamless visit of the Chief Minister. But this didn't stop the fandom to come on display. Vijay held a massive roadshow with roads full of TVK flags and a huge crowd thronging all along, just wanting to get a glimpse and listen to see Joseph Vijay. The visit of the Chief Minister was both administrative and symbolic, with a tinge of emotion, of course. On the administrative front, Vijay laid the foundation stone for Everan Kothari Footwear Private Limited's 1700 crore manufacturing project in Karur district. The project is expected to generate employment for around 13,500 youngsters in and around Karur. But the larger focus, like I said, was on the victims of the stampede and what Vijay says and does. Vijay handed over compassionate appointment orders to 32 family members of those who died in the stampede. These beneficiaries will be inducted into various departments of the Tamil Nadu government as per their educational qualifications. Addressing a huge rally in Karur, Vijay spoke on a range of issues, from the Modi government's delimitation bid, the Mekedatu Dam issue, DMK's misgovernance, and the stampede itself. An emotional Vijay said that the stampede was hard to forget. Vijay announced that his party, the TVK, will make a memorial for the victims of the Karur stampede and that his government stands with the people. மக்களை என் மனசை விட்டு கரூர் எப்பவும் நீங்கவே நீங்காது. நமக்கு ஏற்பட்ட வேதனையான சம்பவத்தை, நமக்கு எதிராக நடந்த சதியை, சூழ்ச்சியை இனி வர்ற ஜென்ரேஷனும் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்ல. அதுக்காகவே இனி ஒரு அரசியல் சதியை, அரசியல் சூழ்ச்சியை யாரும் யோசிக்கவே கூடாதுன்றதுக்காகவே கரூரில் ஒரு நினைவு சின்னத்தை நம்ம டிவிகே சார்பாக அமைக்கப்படும் அப்படின்றத அறிவிக்கிறோம். அப்புறம் கரூர்லேருந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் சொல்கிறேன், உங்கள் டிவிகே அரசு உங்களுக்காகத்தான் உழைக்கும். அடிப்படை வசதிகளை முதல்ல நிறைவேற்றணும். ஒரு பக்கம் நிதி நிலைமையை சரி செஞ்சுக்கிட்டே, இன்னொரு பக்கம் அப்படியே நாம் சொன்னதில் ப்ரையாரிட்டி பார்த்து ஒவ்வொன்றா படிப்படியாக நிறைவேற்ற ட்ரை பண்ணுவோம். இது எப்பவும் உங்களுக்கான அரசாக தான் இருக்கும். இந்த விஜய் உங்கள் விஜயாக தான் இருப்பான். நீங்கள் உரிமையோட உங்கள் கவர்மெண்ட்டை நீங்கள் அணுகலாம். Now remember, back in September 2025, the TVK chief was crisscrossing the entire state to campaign for his new political party to take a shot at power in the southern state. The momentum was building, the crowds were swelling, they were massive. Everything was going right for Vijay and the TVK until that point. As Vijay made his way to Karur, there was absolute chaos. Within minutes of his speech, many in the crowd fainted after waiting for the superstar for more than 8 hours. Over a dozen people who sat on a tree branch collapsed on a crowd, worsening the situation further. Security officials said that TVK had estimated about 10,000 people would gather for that particular rally. As it turned out, more than 25,000 people gathered in a cramped space to listen to Vijay. A combination of miscommunication and horrible planning led to the loss of innocent lives. The DMK had attacked Vijay at the time for running away after the stampede instead of standing by the family of the victims. Days after the stampede, Vijay put out a video expressing regret over what had happened. Subsequently, he also held private video calls with the family members of those who died in the stampede, vowing to help them in whatever way possible.
At the time, he announced a compensation of 20 lakh rupees for the families of those killed and 2 lakh rupees for the injured. Cut to today, almost 1 year later, Vijay spoke at length about that dreadful day, taking on the Tamil Nadu police and the DMK government for failing to alert him about the swelling crowd at the venue. Listen into what Vijay had said. அரியலூரில் அந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு பெரம்பலூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெரம்பலூர் போலீஸ் வந்து எங்களை அலர்ட் பண்ணாங்க. சரிங்க, கூட்டம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, லேட் ஆகிடுச்சு, வராதிங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ வி ஹேட் நோ சாய்ஸ். போலீஸ் சொன்னால் நம்ம அதை ஒபே பண்ணி தானே ஆகணும். அதே நேரத்தில் பெரம்பலூர் மக்களோட அந்த சேஃப்டியும் மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மன வலியோடவே திரும்ப போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பெரம்பலூர் தொகுதி மக்களுக்கு மன்னிப்பும் கேட்டோம். அதே மாதிரி நாமக்கல் அந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு கரூர் வரும்போது அந்த கரூர் போலீஸ் எங்களை அலர்ட் பண்ணியிருக்கலாம்ல. இல்லை சார், இங்கே எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, வராதிங்க. அண்ட் போலீஸ் நினச்சா அவங்க அந்த மீட்டிங்கே கேன்சல் பண்ணலாம். ஏதோ தப்பாக இருக்குது, ஏதோ தப்பாக தோணுது அப்படின்னு நினச்சிட்டாலே they have all the rights to cancel the meeting. எங்ககிட்ட கேட்கணும்லாம் ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது. ஆனால் அதையெல்லாம் எதுவுமே செய்யாமல் அந்த ஹைவேல இருந்த அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போலீஸே எங்களை உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டு அந்த நாடகம்லாம் இருக்குது பாருங்க. நம்பிட்டேங்க, முழுசாக நம்பிட்டேன். அன்னைக்கு இருந்த அந்த கரூர் போலீஸ் பேசும்போது தேங்க்ஸ்லாம் சொன்னேன் அவங்களுக்கு. எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு நாடகம் நடக்கும். இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்? இதெல்லாம் யார் சொல்லி செஞ்சது? இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க, சப்போஸ் அப்படி நடந்தா இப்படி பண்ணுங்க, சப்போஸ் இப்படி நடந்தா இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து அந்த ப்ரெஷர் போடுறது யாரு? The DMK had filed a petition seeking to restrain Vijay and other TVK leaders from making public statements or interacting with the families of those killed in the stampede. The DMK had also challenged the state government's decision to provide government jobs to the families of the victims. DMK said that this amounts to influencing witnesses in the ongoing investigation, which is being conducted by the Central Bureau of Investigation. A bench of Justices K.V. Vishwanathan and Alok Arde rejected the plea, observing that the apex court should not be made into a political forum. The DMK then approached the court-appointed supervisory committee and the CBI, urging the preservation of witness statements before Vijay's visit today. But just about an hour before Vijay's arrival this morning, the Madurai bench of the Madras High Court refused to interfere with the move. The High Court said that providing jobs to the victim's family was a policy decision by the government, and the court allowed the appointment letters to be issued. However, the court also directed that the appointments would remain temporary and subject to its final verdict in the case. That matter has now been listed for 21st July in the Madras High Court. That's all we have for this report. Thanks for watching.